দলটাকে এখনো পর্যন্ত তাদের গ্রিপের মধ্যে রাখতে চায়, কারণ আজকে হেরে গেলে সিরিজ হেরে যাওয়াটা কিন্তু তাদের কনফার্ম হয়ে যাবে। সুতরাং তারা ফাইট ব্যাকের দারুণ একটা সুযোগ খুঁজছে, কারণ দ্বিতীয় T20-তে তারা যেভাবে কামব্যাক করেছে সেই কামব্যাকের কনফিডেন্সটা আজকের ম্যাচে তারা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চায়। সামিউল টিটু, থ্যাংক ইউ। হাসান মাহাদি মিরপুর থেকে জানাচ্ছিলেন তিনি, এবং উইকেটের পেছনে পাইলট ভাই এবং আশরাফুল ভাই বলেছেন নুরুল হাসান সোহান নাকি মুশফিকুর রহিম, সেই আলোচনাকেই কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া যে নুরুল হাসান সোহানকে আসলে কিপিং দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া যে সেক্ষেত্রে নুরুল হাসান সোহানকে আসলে কিপিং দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্রে যেহেতু রাসেল ডমিঙ্গো সিরিজ শুরুর আলোচনাকে কেন্দ্র করেই শাহরিয়ার নাফিস আপনার কাছে জানতে চাওয়া বেস্ট কিপারের প্রতি তিনি শেষ পর্যন্ত দেয়া, সেক্ষেত্
Thank you.
হ্যালো 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 নয়েজ বেশি হোক বাট হ্যালো 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 নয়েজ বেশি হোক বাট হ্যালো 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 নয়েজ বেশি হোক বাট হ্যালো 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 নয়েজ বেশি হোক বাট হ্যালো 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 নয়েজ বেশি হোক বাট হ্যালো 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 নয়েজ বেশি হোক বাট হ্যালো 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 নয়েজ বেশি হোক বাট কথা কথা শুরু করলে হ্যালো 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 নয়েজ বেশি হোক বাট কথা কথা শুরু করলে হ্যালো 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 নয়েজ বেশি হোক বাট কথা আওয়াজ তো উপরেরটা দেখো উপরেরটা দেখো সাইলেন্ট করে দিতে নেক্সট সাউন্ড আসে এখন হ্যাঁ না এবার আসছে ঠিক আছে হ্যালো আমার কথা আসতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে ডেস্কটপ অডিওটাই সমস্যা ছিল হ্যাঁ বল কইতে থাক হ্যালো হ্যালো এখান দিয়ে আই করতে তুমি রেকর্ড করছো না হাসান মোবাইলে লাইভ দেয় মোবাইল তুই হিন্দিতে মাই লাইভ দেয় একদম ফাস্টে চলিয়েছে সার্চে হ্যাঁ পুরে মারে বাবা লাইভ বাবা বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড 13 আমরা চলে আসি সরাসরি লাইভ কমেন্ট্রিতে আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ আলী রিমন আর পাশে আছেন আমাদের প্রিয় ছোট ভাই হাসান আজকের খেলায় কি কি হ্যাঁ তো এখন আমাদের সাথে জয়েন করবে হাসান আর হচ্ছে গিয়ে মোহাম্মদ সাইমন আমরা ইতিমধ্যে চলে আসছি লাইভে আপনাদের সাথে আমি আজকে কথা বলবো অনেক কিছু নিয়ে পিচ বাংলাদেশের টিমের সাধারণত যেসব জিনিসগুলো আছে উইক পয়েন্ট বা অন্যান্য জিনিস আছে বাংলাদেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই টস হয়ে যাবে নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশের তো আমরা আপনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি যে অনেক কিছুই জানবো আজকে আপনাদের সাথে বাংলাদেশ টিমের পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের টিমের কী অবস্থা বাংলাদেশ আমি কেমনে ঘুম বেড়া লাইভ চলতেছে একটা সলক দাঁড়া এটা দিলে নিউজিল্যান্ড ইতিমধ্যে টস জিতছে টস জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিছে আজকে ওদের প্লে এলিমেন্টটা ফার্স্ট একটু দেখে নিব তো ওরা কাদেরকে খেলাচ্ছে আজকে প্লে এলিভেনে বাংলাদেশের প্লে এলিমেন্ট আছে লিটন দাস মোহাম্মদ নাইম সাকিব আল হাসান মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আফিফ হোসেন নুরুল হাসান মেহেদি হাসান মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন নাসুম আহমেদ অ্যান্ড মুস্তাফিজুর রহমান নেক্সট স্কোয়াডের মতোই আবার সেম স্কোয়াড খেলাচ্ছে বাংলাদেশ টিম যেটা নিয়ে আশঙ্কা ছিল যে মুশফিকুর রহিম নাকি লিটন দাস আজকে উইকেট কিপিং করবেন কিন্তু উইকেট কিপিং চেঞ্জ করে না রাসুম রহিমকে নুরুল হাসানের উপরে ভরসা রাখছেন
আর নিউজিল্যান্ডের সেম একাদশী খেলাচ্ছেন, কিন্তু ম্যাট হ্যান্ডিরে খেলানোর সম্ভাবনা আছে, যদিও আজকে তাদের মনে হয় একটা চেঞ্জ হতে পারে। হ্যাঁ ক সেট করছো? হ্যাঁ করে দিচ্ছি সারা রে ফাস্ট একদম। আমরা ইতিমধ্যে চলে আসছি বাংলাদেশে টস নিয়ে। বাংলাদেশ টস হেরে গেছেন আজকে, যদিও আজকে আশা করছিলাম বাংলাদেশ ফার্স্ট ব্যাটিং করলে হয়তো 150 রান প্লাস হবে, কিন্তু নিউজিল্যান্ড যেহেতু আজকে ব্যাটিং করতেছে, নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং স্কোয়াড এত ভালো না যতটা তুলনামূলক বাংলাদেশেরটা ভালো। যদিও আশা করা যায় আজকে নিউজিল্যান্ড হয়তো 130 পড়বে, আর বাংলাদেশের যদি ভালো বোলিং স্কোয়াড যদি ভালো বল করতে পারে তাহলে মনে করি 120 ভিতরে প্যাক করে দিবে নিউজিল্যান্ডকে। আজকে আসা আমাদের এই আজকে ওয়েদার কি অবস্থা? মিরপুরের ওয়েদার কেমন যাচ্ছে তোর কি মনে হয়? ওয়েদার যে মানে ওয়েদার মোটামুটি হচ্ছে যে কুল ঠান্ডা বৃষ্টির আবহাওয়া আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে না বৃষ্টি হবে। না, আমি আমার এক ফ্রেন্ডকে ফোন দিছি, ও হচ্ছে গিয়ে মিরপুরেই থাকে। ও বলতেছে যে ওয়েদারের যে অবস্থা আর পিচটি যে আচ্ছা, এখন ওয়েদারের কি অবস্থা? ওয়েদার ফ্যাক্ট বলার জন্য কোনো কিছু করবে, যেরকম অবস্থায় চলতেছে বাংলাদেশের ওয়েদার, আমি তো মনে করতেছি যে এখানে যে খেলা হচ্ছে আসলে খেলাটা মনে হচ্ছে না আমার T20 চলতেছে, খেলা চলতেছে শর্ট ফর্মে। T10 চলে আসছে 10 ওভার, এখন 10 ওভারের মধ্যে খেলা আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশের যে পিচ করতেছে, পিচ অনুযায়ী মনে হচ্ছে যে 10 ওভারের মধ্যে খেলাগুলা চলতেছে। T20 মতো T20 জায়গায় T10 চলে আসছে, কারণ এখানে যে পিচগুলো বানাচ্ছে বাংলাদেশ, যে ট্র্যাক বানাচ্ছে, যে স্লো ট্র্যাকে করতেছে, যেসব ট্র্যাকে আমাদের বোলিং করবে, মানে পুরাই স্পিন পিচ করে ফেলছে ওরা। এমন একটা পিচ করছে যেখানে 10 ওভার সার্ভাইভ করাই অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে 10টা ব্যাটসম্যানের জন্য। আচ্ছা, তো প্রথম ম্যাচের তুলনায় দ্বিতীয় ম্যাচে কিন্তু পিচটা একটু ডিফারেন্ট, একটু ড্রাই কম ছিল, একটু সুইং কম করতেছিল। যদিও এটা নিউজিল্যান্ডের বলারদের একটু দোষ ছিল, ওরা উইকেটের বাইরে বল করতেছিল, অনেক বাজে বল করছে, সেজন্য বাংলাদেশ একটা ভালো স্কোর যেতে পারছে। আজকে যেহেতু নিউজিল্যান্ড ফার্স্ট ব্যাটিং পাইছে, বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বলারের এক্সপিরিয়েন্স, আর অস্ট্রেলিয়ার সাথে 5টা T20 গেছে, নিউজিল্যান্ডের সাথে 2টা T20 শেষ হয়ে গেছে। লাস্ট 7টা ম্যাচে তারা 6টা ম্যাচে উইন আছে, একটা অস্ট্রেলিয়ার সাথে হারছে যদিও, তবে সিরিজটা জিতছে অস্ট্রেলিয়ার সাথে। সেম স্কোর যেহেতু খেলাচ্ছে বাংলাদেশ আবার আজকে, মনে হচ্ছে তাদের সেম একটা ট্র্যাক হয়েছে, সেই জন্য যেহেতু স্কোরটা চেঞ্জ করে নাই। যদি পিচটা একটু চেঞ্জ হতো তাহলে হয়তো একটা পেসার গত ম্যাচে যেটা দেখছিলাম আমরা গত ম্যাচের আগের ম্যাচ মানে ফার্স্ট T20 যেটা আমরা দেখছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখলাম যে রান হচ্ছে না, এই ইউএর যে ব্যাটসম্যানগুলো আসছে বারবার আউট হয়ে যাচ্ছে, মানে কম শর্ট খেলেও তারা একদম লো লেন্থে বল শর্ট খেলেও তারা আউট হচ্ছে। কিন্তু সেকেন্ড ম্যাচ যেটা ওটাতে দেখলাম যে খুব রান আসতেছে, বা বাংলাদেশের যে ওপেনিং ব্যাটসম্যান দুজন ছিল, যে লিটন দাস আর হচ্ছে কি ওর নাম নাইম শেখ, ও ভালোই ব্যাট চালাচ্ছে, ভালোই রান আসতেছিল। কিন্তু এটার ফার্স্ট পিচ থেকে সেকেন্ড ম্যাচে যে পিচটা এটার মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট একটু যদি আপনি করছেন। ডিফেন্সিভ ছিল যে, কারণ ফার্স্ট উইকেটটা যেরকম ছিল ওইটাই সেম ছিল। সেকেন্ড ম্যাচে উইকেটটা কোনো চেঞ্জ হয় নাই, জাস্ট ওরা কী করছে আমার মনে হচ্ছিল যে ওরা একটু পানি দিছে, টাইম মতো পানি দিয়ে একটু রোল করছে, যে উইকেটটা তৈরি করে ইন্ডিয়ার গাভাস্কে প্রতিনিয়ত আসলে হচ্ছে গাভাস্কের উইকেট হচ্ছে যে প্রতিনিয়ত এটা আমাদের কন্ডিশন অনুযায়ী সবাই পিচটা তৈরি করে যায়, আমাদের বেনিফিটটা। আসলে নিউজিল্যান্ডের এখানে পাঠানোর একটা কারণ হচ্ছে যে নিউজিল্যান্ডের এই টিমটা পাঠানোর কারণ হচ্ছে আমাদের একটা কন্ডিশন, ওই জন্য ওরা টিম পাঠিয়েছে। ওরা লাস্ট যেই 2টা সিরিজে আসছিলো, 2টা সিরিজেই ওরা হোয়াইট হাউস হয়ে আমাদের কাছে গেছে। T20-তে জাস্ট একটা ম্যাচ জিতছিল, উইন হয়েছিল। তো নিউজিল্যান্ডের একটা ফুল স্কোয়াড পাঠানোর আগে চিন্তা ভাবনা করছে যে অস্ট্রেলিয়ার টিমের সাথে যে উইকেটে খেলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া যে অবস্থা করছে, আসলে ওরা চিন্তা ভাবনা করছে যে আমাদের টিমটা তো আসলে স্পিন ট্র্যাক না,
আমরা তো আসলে পেস ট্র্যাকে খেলে বা ওদের যে ওয়েদার খেলে ওই যে কন্ডিশনে খেলে ওরা আসলে পেস ট্র্যাকের উপরে নির্ভর। বাংলাদেশ জানে যে এরকম একটা ট্র্যাক করবে যারা ওই ট্র্যাকে ওরা আটকা যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, সেজন্য ওরা চিন্তা ভাবনা করছে যে না আমাদের মেন স্কোয়াডটা না পারে আরেকটা স্কোয়াড পাঠে। সেম জিনিসটা ওরা পাকিস্তানের সাথেও করতেছে। তো বাংলাদেশের চিন্তা ভাবনা আছে, আমি মনে করছি যে বাংলাদেশের চিন্তা ভাবনা হওয়া উচিত ওয়ার্ল্ড কাপ কেন্দ্রিক। এখন বাংলাদেশ সিরিজ কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। এখন এই কয়েকদিনের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে মনে হচ্ছে যে আজকের মধ্যেই বাংলাদেশের টি-20 স্কোয়াডটা ঘোষণা করে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ ওয়ার্ল্ড কাপের 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের টিমের স্কোয়াড ঘোষণা করতে হবে। এর মধ্যে মনে হচ্ছে যে আজকে এই যেই প্লে 11 আছে ওরা সবাই থাকবে, তার মধ্যে হয়তো নাইম শেখ কনফার্ম হয়ে গেছেন, কারণ হচ্ছে যে এদিক দিয়ে আমাদের তামিম ইকবাল বিশ্বকাপ না খেলার জন্য না করে দিয়েছেন। আর শামিম পাটোয়ারি ইনভলভ হইতে পারেন সাথে। শামিম পাটোয়ারি নিয়ে একটা কোশ্চেন আসলে আমরা গত ম্যাচে দেখলাম যে শামিম পাটোয়ারি ফিল্ডিং করতেছে, নেক্সট এর আগের ম্যাচে ফিল্ডিং করলো, কিন্তু ব্যাটিং ও পাচ্ছি না। কারণ আমরা যেভাবে যে প্লে 11 কেন খেলতেছেন আসলে কারণটা কি আপনার? কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে একটা দুটা অলরাউন্ডার খেলাচ্ছি, তিনটা মোটামুটি। যদি মেহেদি হাসানও আমাদের মোটামুটি ভালো ব্যাটিং করতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার সাথে একটা ম্যাচ যদি দেখতে চান তাকে কিন্তু ওপেনিং নামানো ছিল লাস্ট ম্যাচটাতে, সে একটা ভালো স্টার্ট দিছিল, কারণ তখন ওই ওপেনিংয়ে কিন্তু কেউ স্টার্ট দিতে পারতেছিল না। যেমন এই নিউজিল্যান্ডের সাথে সেকেন্ড ম্যাচে কিন্তু একটা ভালো স্টার্ট দিছে লিটন দাস, নাইম শেখ, যদিও সেটা লাস্টে যে ফ্লপ করছে কিছু বুল শটের কারণে, তো মিডে সে রানটা ক্যারি করতে পারে নাই। তো আপনি শামিম পাটোয়ারি নিয়ে যদি কথা বলতেন, শামিম পাটোয়ারি এক্সিলেন্ট ফিল্ডার, সে খুব ভালো ফিল্ডিং করে, তাকে হয়তো কন্টিনিউসলি খেলানোর চিন্তা ভাবনা আছে। এখন চিন্তা করতেছেন আপনি নুরুল হাসান খেলাচ্ছেন, আফিফ হোসেন দুটো ডেট খেলাচ্ছেন, এই যে সাইফুদ্দিন। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে ও জিম্বাবুয়ে যে ম্যাচগুলো খেলছে সে ওই ম্যাচগুলোতে যে হার্ড হিটিং ব্যাটসম্যান, আমাদের কিন্তু ক্লোজিংয়ে যে হার্ড হিটিং একটা ব্যাটসম্যান দরকার, ওই হিসেবে আমাদের একটা হার্ড হিটিং ব্যাটসম্যান কিন্তু দরকার ছিল প্রত্যেকটা ম্যাচে, তাহলে কেন তাকে আসলে নিচ্ছে না? আসলে তারা নেওয়ার চিন্তা করেন। আপনি যদি একটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা চিন্তা করেন, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে তুমি ফিনিশিং খেলেছে, মাহমুদুল্লাহর এক্সপিরিয়েন্স, লট অফ এক্সপিরিয়েন্স। ইভেন তার টি-20 রান স্কোরারে কিন্তু বাংলাদেশের এখন সেকেন্ড হাই স্কোরার হয়ে গেছে। সাকিব আল হাসান 1702 রান, 5 রান বা সামথিং 7, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ 702 সামথিং। আগে তামিম ছিল, তামিম লাস্ট 11টা টি-20 না খেলতে সে 3-এ চলে আসছে বা 3-এর দিকে চলে আসছে, নিচে চলে আসছে। সে যদি খেলতো সে অবশ্যই সামনে থাকতো। মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ দেখেন ফিনিশিংয়ে থেকে কিন্তু বাংলাদেশের টপ স্কোরারের দিকে আছে। তো তার লট অফ এক্সপিরিয়েন্স, সে আবার ক্যাপ্টেন, সে দলের জন্য রান দিয়ে স্যাক্রিফাইস করতেছেন, আবার সে টিমের যে অধিনায়কটা আছে টি-20 ভালোই আগায় যাচ্ছেন। মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের পর মাশরাফি বিন মুর্তজার পর কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কিন্তু অনেকটা আগায় গেছে, মানে মোটামুটি কম্পিটিশনে চলে গেছেন। আশা করি মাশরাফি বিন মুর্তজা অফশোরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা 99% চলে আসছে, সাথে ক্রিকেটের বাইরে চলে গেছে আপাতত। মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ যেহেতু কন্টিনিউ করতেছেন, দেখবেন যে অধিনায়ক তো আমি আশা করি কিছুদিন পরেই কিন্তু মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আর একটা অ্যাচিভ করে ফেলবেন ক্যাপ্টেনের দিক দিয়ে। সে অনেকগুলো উইনিং টিম হয়েছে, তার নেতৃত্বে অনেকগুলো বাংলাদেশ ম্যাচ জিতছে। যে যাই হোক, তারপরে আপনার কাছে কি মনে হয় আজকে যে ম্যাচটা, আজকে আমরা দেখলাম যে ফার্স্ট ম্যাচ সেকেন্ড ম্যাচ কিন্তু অতটুকু, ফার্স্ট ম্যাচে বিশেষ করে রানটা হয় নাই, কিন্তু সেকেন্ড ম্যাচে আমাদের দেখলাম যে ব্যাটিং বান্ধব একদম, দেখলাম যে প্লেয়াররা খুব মানে খেলতেছে, ভালোই খেলতেছে, কিন্তু এই ম্যাচে আপনার কাছে কি মনে হয় কতটুকু টার্গেট থাকতে পারে বা কতটুকু রান আসতে পারে? দেখেন নিউজিল্যান্ড যেহেতু ব্যাটিং পাইছে, তাদের দিক থেকে যদি চিন্তা করি, তাদের ব্যাটিং স্লটটা কিন্তু এত ভালো না। ওদের কাছে দুইটা ব্যাটসম্যান আছে ভালো, টম লেথাম আর হচ্ছে যে গ্র্যান্ডম স্ট্রাইক রেট কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্লাস, একটা হাই স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ল্ড ক্লাস আছে, কিন্তু সে কিন্তু এই কন্ডিশনে তার মানা নিতে পারতেছে না। আশা করি সে যদি আজকে রান করতে পারে। আর ল্যাথাম হচ্ছে যে মোটামুটি বলতে পারেন সে হচ্ছে যে মিডল অর্ডার, সে একটা রান বের করে দেবে 30+ 40 যদি সে করে, তাহলে দেখবেন যে 130 হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যে উইকেটটা আছে বা যে উইকেটটা দেখতেছে বা যে ট্র্যাকগুলো বানাইছে বাংলাদেশ, যে ট্র্যাকগুলো বানাচ্ছে, এখানে 130 একটা ফাইটিং স্কোরার। যদি একটু আশা করতেছি যে আজকে যদি বাংলাদেশে যদি যে ট্র্যাকগুলো আছে আর যে বাংলাদেশ যে থ্রিতে চলতেছে যে স্পিনগুলো, আমাদের ফার্স্টে কিন্তু নিউজিল্যান্ড আজকে একটা চেঞ্জ করছেন, এই ওপেনিং ব্যাটসম্যান ফিন অ্যালান আর
ফিনল্যান্ডে নিয়ে আসছেন আজকে, এর আগে উনি ছিলেন না দুটা T20-তে, যে প্রথম যে T20-তে নিয়ে আসছেন ওনার ফিনল্যান্ডকে নিয়ে আসছেন আপাতত। তো আমরা যাচ্ছি যে না খেলা শুরু হলে আমরা এখানে দেখবো। যে এখন আপাতত মনে করা হচ্ছে যে মনে করেন আপনি যেটা কোয়েশ্চেন করছেন 130 বেশি যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ বাংলাদেশের বোলিং সাইডটা অনেকটাই হার্ড, টোটালি অনেকেই হার্ড। এখন এখান থেকে সার্ভাইভ কতটুকু করতে পারে, যদি নিউজিল্যান্ড আজকে যদি বেশি ভালো খেলে ফেলে তাহলে হচ্ছে যে 140 এই পিচে 130 হওয়ার বেশি কথা না। আমরা তাহলে টস তো হয়ে গেছে, নিউজিল্যান্ড ব্যাটিং নিচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, টস জিতে নিউজিল্যান্ড ব্যাটিং ফার্স্ট করছে। নিউজিল্যান্ড আজকে দেখা যাক, তাহলে নিউজিল্যান্ড মনে হচ্ছে তাদের একটা কনফিডেন্স আসছে যে তারা আসলে ভালো করবে, সেই বিধায় আজকে তারা ব্যাটিংটা নিচ্ছে আর কি। আমার কাছে কি মনে হয় হচ্ছে যে আপনি যে পিচটা দেখতেছেন, যে পিচ অনুযায়ী যে যদি দেখা যায় যে আপনি যদি 130+ রান করতে পারেন তাহলে হচ্ছে যে তার আপনার একটা বেনিফিট, আপনার সেকেন্ড ব্যাটকে আপনি একটু প্রেশার রাখতে পারবেন, একটু অ্যাটাকে রাখতে পারবেন, যদি উইকেটের টার্ন আছে। আর নিউজিল্যান্ডে একটু কন্ডিশনে ধরা গেছে, কারণ ওদের এক্সপিরিয়েন্স স্পিন বলার নাই, এক্সপিরিয়েন্স কোনো বলার নাই। আর লাইন টু লাইন বল করতে পারতেছে না, প্রত্যেকটা বলই মনে করেন এসব পিচে হচ্ছে যে আপনার কতটা সুইং খাওয়াইতে পারতেছেন, কতটা স্পিনে ফাস্ট বল করতে পারতেছেন, বা আপনি কতটা উইকেটের সুবিধা নিতে পারতেছেন, সেটার উপর ডিপেন্ড করে চলে সেটা। আমরা যদি লাস্ট ম্যাচের সামারিটা দেখে দেখেন, নাইম শেখ কিন্তু 39 রান করছিল 39 বলে। হ্যাঁ, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কিন্তু 32 বলে 37 রান ফিনিশিং একটা ভালো স্কোর করছে। এই রানটার জন্য কিন্তু অনেক আগে গেছে। নুরুল হাসান 9 বলে 13 রান করছিল। সেখানে রাবিন্দা এত স্পিন ট্র্যাকের মধ্যে যদি কেউ যদি একটু সাপোর্ট পেয়ে থাকে সেটা হচ্ছে একমাত্র রাবিন্দা কিন্তু লাস্ট ম্যাচে 3টে উইকেট পাইছেন। সে কিন্তু অলরাউন্ডার হিসাবে সে ওপেন বেসমেন্ট করে, আবার সাথে তাকে দিয়ে কিন্তু স্পিন বল করা হচ্ছে। সে লেফট স্পিন কিন্তু সে উইকেটের একটু হলেও সুবিধা নিতে পারতেছিল, কিন্তু আসলে সে ভালো বল করে উইকেট পায়নি। সে মোটামুটি উইকেট পাইছে যে এই লিটন দাসের একটা যে উইকেটটা পাইছে সেটা কিন্তু একটু মনে করেন ভুলের কারণে। সে অফ কাটে যে বলটা খেলতে পারতো, সে লেগ মিড অনে খেলতে চায়, কিন্তু বলটা ড্রাই করে কিন্তু ভিতরে চলে গেছে স্টাম্পের দিকে, সেজন্য আউট হয়ে গেছে। তো রাবিন্দাও কিন্তু তেমন ভালো বল করতেছে তা না, কিন্তু সে 3টে উইকেট পাইছে, অনেকগুলো ভালো উইকেট বল ছিল। আপনি দেখতে পারবেন যে নিউজিল্যান্ড যে স্কোয়াডটা খেলাচ্ছে তাদের কিন্তু কোনো এক্সপিরিয়েন্স বলার নেই। তাদের কিন্তু যে দুটো আমরা জানি যে ওয়ার্ল্ড ক্লাস বলার আছে সৌদি সাইড না, তাদের 2জন থেকে একজনও পারে নেই। তাদের মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স বলার যারা কিন্তু 2010 সালে আসছিল বাংলাদেশে, তাদের ওয়েদার চিনা আছে, বাংলাদেশের কন্ডিশন চিনা আছে, তারা খুব ভালো বল করেও গেছে। ইভেন এখন নতুন বলার বা নতুন টিম পাঠানোর কারণে কিন্তু নিউজিল্যান্ডটা অনেকটা পিছিয়ে আছে, অনেকটা আগে আছে। আমি আশা করি বাংলাদেশ আবার আজকে সিরিজ কনফার্ম করে বলবে তারা যে অনুযায়ী খেলতেছে বা যে টিমটা আছে। আমি চাচ্ছিলাম যে আসলে বাংলাদেশের যদি ওয়ার্ল্ড কাপের কোনো চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে উইকেটটা চেঞ্জ করা অবশ্যই তাদের জন্য উচিত ছিল। তারা কিন্তু ম্যাচ উইনের জন্যই কিন্তু সব কিছু করতেছে তারা আপাতত। কারণ আপনি ইউএর কন্ডিশন যদি ধরতে যান তাহলে দেখতে পারবেন যে আপনাদের বাংলাদেশের যে উইকেট আর ওদের যে উইকেটটা অনেক ডিফারেন্ট আছে। ওইখানে কিন্তু ব্যাটিং সহায়তা থাকবে অনেক। আমি চাচ্ছিলাম যে এখানে 160-170+160+ একটা উইকেট হওয়ার জন্য, যেখানে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের একটু সুবিধা হবে, বাংলাদেশ একটু বেনিফিট নিতে পারবে এখান থেকে, ব্যাটিং হওয়ার স্লটটাকে একটু ঝালাই করে নিতে পারবে। আপনি আসলে কিন্তু ইউএ মাঠে কিন্তু আপনি 3টা থেকে 4টে স্পিন খেলাতে পারবেন না। তো আপনার ঠিক আছে 3টা থেকে 4টে স্পিন খেলাতে পারবেন না। এখানে আপনার চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আমার দেশে এরকম একটা উইকেট খেলানোর দরকার যেখানে আমি 3টা পেস আর 2টি স্পিন খেলাতে পারবো, আর একটা ভালো ব্যাটিং স্লট নামাইতে পারবো, বা একটু ব্যাটিংদেরকে যাচাই করে দেখতে পারবো। আচ্ছা, আমরা দেখতেছিলাম হাইলাইটস প্যাকেজ রাইট, হাইলাইটস পার্সেন্টেজ লাস্ট ম্যাচের রাইট, এটা দেখলাম। ঠিক আছে, সো আমরা এখন আবার দেখতেছি টস হচ্ছে। তুমি যে কোশ্চেনগুলো করো মারা ভালো। মোস্ট রান ফর বাংলাদেশ সাকিব আল হাসান 85 ম্যাচে 1755 রান করছেন, এভারেজ তার কিন্তু 23। সাকিব আল হাসানের উপর কোনো কথা না, 1-1। আর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ 91 ম্যাচ খেলে 1702 রান করছেন। তারও এভারেজটা এক্সপেক্টেডটা কিন্তু একটু মোটামুটি একটু ভালো, কিন্তু যদি ওয়ার্ল্ড ক্লাস আপনি যদি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে চান তাহলে কিন্তু আপনার টিমে অবভিয়াসলি 140 আপ স্ট্রাইক রেটের 2টা থেকে 3টা প্লেয়ার রাখতেই হবে। কারণ হচ্ছে যে আমাদের স্ট্রাইক রেটে 140-50 এর মধ্যে কে আছে আসলে আপাতত মনে করেন যে রানিং প্রসেসে কোনো প্লেয়ারই নেই।
রানিং প্রসেসে কোনো প্লেয়ারে নেই, কারণ হচ্ছে যে 90 ম্যাচ 97 খেলার ম্যাচ পরে যদি আপনার স্ট্রাইক রেট 120 হয় মোটামুটি ভালো, আপনি খারাপ বলতে পারবেন না, বেশি ভালো বলতে পারবেন না, মোটামুটি চলে। যে ওরা তো ফিনিশিং লাইনে, যাদের স্ট্রাইক রেটটা দেখতেছে তারা কিন্তু ফিনিশিং লাইনে না। আমাদের যখনই মনে করেন 4th 5th ব্যাটসম্যান থেকে 140+ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটসম্যান পাবো আমরা, তখন কিন্তু আমরা একটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চিন্তা ভাবনা রাখতে পারবো। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ড হওয়ার চিন্তা ভাবনা রাখতে পারবো। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হলো তামিম ইকবালকে নিয়ে একটু কথা বলি। তামিম ইকবাল আসলে কোন কারণে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে সে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে না, বা এরকম ওয়ার্ল্ড কাপে খেলার জন্য সবারই একটা স্বপ্ন থাকে, যে সে আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে নিজেকে সরাই নিছে? এটা আসলে কোন মেইন কারণটা কি হইতে পারে? আমরা অনেকগুলো কারণ জানি, যার মধ্যে মেইন কারণটা আপনার কাছে কি মনে হয় কোনটা হতে পারে? আপনি যদি একটা চিন্তা করে দেখেন, সে কিন্তু জিম্বাবুয়ে সিরিজের পর, ওয়ানডে সিরিজের পর কিন্তু জিম্বাবুয়ে T20 সিরিজটা খেলে নিয়েছে। T20 সিরিজটা খেলে নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে সে সাফার করতেছিল ইঞ্জুরি নিয়ে তার পায়ের। সে ইভেন ডাক্তারও বলে দিছিল, বাংলাদেশ টিমের যে কনসার্ন ডাক্তার আছে, প্যাথোলজির যে ডাক্তারগুলো আছে, যে আরও 2টা ডাক্তার চেক আপ করেছে, যদি বলতেছিল সে হ্যাঁ খেলতে পারবে, কিন্তু যদি সে একবার ইঞ্জুরিতে পড়েছে সে কিন্তু 1 বছরের জন্য মাঠের বাইরে চলে যাবে। তার কথা যদি সে কিন্তু ওডিআই ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন, সে কিন্তু ওডিআই ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন। তার জিনিসটা থেকে যদি চিন্তা করেন, সে ওডিআর একটা সাপোর্ট তার কাছে, মানে তার একটা ভার আছে তার উপরে। তো আমাদের এই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে, এই জিনিসটা দেখতে হবে, সেই জিনিসটা চিন্তা করছে। তারপরে সে টাইম নিছে অনেকটা, সে চিন্তা ভাবনা করছে যে হ্যাঁ আমি টাইম নিছি, সে হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপের আগে ফিট হয়ে যাবে, ওয়ার্ল্ড কাপের ফিট হয়ে যাবে। সে চিন্তা করছে আমি লাস্ট 11টা থেকে 13টা ম্যাচ খেলবো না, 16টা ম্যাচ খেলবো না, আমি হুট করে হয়তো আমি টিমে জায়গা পাবো, ইভেন আমাকে প্লে 11-এ খেলাবে, কিন্তু আমি যে খেলবো ওই জায়গাটায়, ওই ওপেনিং স্লটে কিন্তু একটা প্লেয়ারের ডাউনই যাচ্ছে, ওয়ার্ল্ড কাপের বাইরে চলে যায়। একটা প্লেয়ার 17-18টা ম্যাচ রানিং খেলে অনেকটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে অনেকটা কিছু অনেক বুঝে কিন্তু সে ওয়ার্ল্ড কাপের টিমে ডাক পাচ্ছে। আর আপনি কিন্তু তামিম ইকবালকে হুট করেই কোনো খেলা নাই, কোনো মাঝখানা নাই, কোনো কিছু নাই, খেলার বাইরে সে প্র্যাকটিসে নাই, কোনো কিছুতে নেই, তাই কিন্তু আপনি ডিরেক্ট ওয়ার্ল্ড কাপের টিমে, একটা ওয়ার্ল্ড কাপের টিমে প্লে 11-এ সেরা 11-এ কিন্তু আপনার জায়গায় দিয়ে দিচ্ছেন তাকে। সে চিন্তা ভাবনা করছে হয়তো আমি এখানে ভালো করব বা ভালো নাই করতে পারে, তাকে নিয়ে সমস্যা। আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে, এখানে আমি একটা জিনিস অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওরা আসলে অনেকগুলো প্লেয়ার খেলতেছে, অনেক আগ থেকে অনেকগুলো প্লেয়ার খেলতেছে, কিন্তু হঠাৎ করে যদি তামিম যদি আবার নিজেকে ইন করে, তাহলে যে অন্য যে প্লেয়ারগুলো খেলতেছে একটা প্লেয়ার আসলে মিসপ্লেল হয়ে যাবে, বা ও একটা খেলার নকড আউট হয়ে যাবে। সেই জন্য আসলে সে চিন্তা করলো যে না, আমি যদি অনেক খেলছি বা আমি সিনিয়র, জুনিয়রদেরকে একটু দেই, যারা তোর সামনের দিকে লিড দিবে, সেটা একটা না। এটা একটা চিন্তা করেন, আপনি ওয়ার্ল্ড কাপে এসে কখনো কিন্তু একটা প্লেয়ারে স্লট ছাড়িয়ে দিতে পারবেন, বা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না নতুনত্ব কী করছে। একটা ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু আপনার বাংলাদেশের বা আমাদের অ্যাচিভের জন্য অনেকটা প্রয়োজন। আমাদের কিন্তু এরকম কোনো ট্রফি নাই যে আমরা যে লাস্ট 20 বছর বা 30 বছরে কোনো একটা ট্রফি জিতছি ভালো, বা একটা বড় কোনো ওয়ার্ল্ড কাপ বা ওয়ার্ল্ড কাপে কোনো একটা ভালো পারফর্ম করতে পারছি, ঠিক আছে। তো আমার ইচ্ছা ছিল যে আমাদের যা সবার চিন্তা ভাবনা ছিল যে সে ওয়ার্ল্ড কাপের তাকে সেরা 11 ডাক দেবে, কারণ হচ্ছে যে আমাদের 3টা বাছাই পর্বের কিন্তু 3টা ম্যাচ আছে। সেই ম্যাচগুলো যদি সে খেলে, সে প্রিপেয়ার্ড হয়, তার ওইখানে কিন্তু তার মেন্টালিটি, তার মনে করেন মেন্টাল স্ট্রং, তারপর হচ্ছে তার শট, তার ম্যাচ প্র্যাকটিস 3টা কিন্তু সে ঝালাই করে নিতে পারতো, নিতে পারলে কিন্তু সে নিতে পারতো। আসলে তার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যে মানে ওডিআই ক্রিকেট নিয়ে সে 2023 সাল ওয়ার্ল্ড কাপের চিন্তা ভাবনা করে সে ওই ওডিআইটা দিকে, মানে এখানে যদি খেলে, এখানে যদি এফোর্ট দিয়ে যদি তার কিছু হয়, ওডিআই টিমটা কে দেখবে? হ্যাঁ, ওডিআই টিমটা একটা বিগ মিস্টেক, ওপেনিং এ সাপোর্ট, ওডিআইতে কিন্তু ওপেনিং এ তামিমের মতো সাপোর্ট দেওয়ার মতো কেউ নাই আপনার। আবার একটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে, সে যদি এখানে এমনিতে একটু ইনজুরিতে আসে, আবার যদি এখানে খেলার পরে যদি আরও ইনজুরিতে পড়ে যায়, তাহলে যে 23 সালে যে ওয়ার্ল্ড কাপে সে আসলে ভালো করতে পারবে না, সেটা একটা টার্গেট হতে পারে, সেটা একটা সম্ভাব্য টার্গেট হতে পারে। সম্ভাব্য টার্গেট। আর এখানে সবচেয়ে বড় চিন্তা ভাবনা ছিল যে আপনার যে এখানে যারা কন্টিনিউয়াসলি করতেছে, টিমের একটা পারফেক্ট কম্বিনেশন আছে, সে ঢুকার পর হয়তো টিমের কম্বিনেশন একটু চেঞ্জ হতে পারে। আপনি যদি চিন্তা করেন, লিটন দাসকে আনানোর পর সৌম্য সরকার কিন্তু স্লট পাচ্ছে না, আপনাকে তাকে কোথায় স্লট দিবেন? হ্যাঁ, লিটন দাস আসার পর কিন্তু একটা ম্যাচ ভালো গেছে, এটা ভালো গেছে। এখন যদি সেম অবস্থা যদি আপনার তামিম ইকবাল চলে আসে, আপনাকে কিন্তু 9 শটকে ড্রপ করতে হবে। আপনি যদি ওপেনিং দিকে চিন্তা করে আসেন, পুরো টিম অ্যাভারেজ যদি চিন্তা করে আসি, লাস্ট T20 থেকে আমি জিম্বাবুয়ে থেকে কিন্তু ওপেনিংয়ে আপনার যতটা না কন্ট্রিবিউট করে যাচ্ছে নাইম শেখ, অন্যান্য প্লেয়ার কিন্তু টোটালি যতগুলো হাই স্কোর সে, এরকম একটা প্লেয়ার আপনি ড্রপ করে দিলে চিন্তা আপনার তার একটা মেন্টালিটি, ওই প্লেয়ারটার মেন্টালিটি প্রেশার পরে কিন্তু সে পরবর্তীতে কামব্যাক করা তার জন্য খুব টাফ হয়ে যাবে। তো ওই এসব অনেক কিছু চিন্তা করে সে কিন্তু আপনার সে হোল্ড করছে নিজেকে অনেকটা,
যে বিতর্কতে না যায় বা খারাপ না যায়, সে নিজেকে হোল করছে যে আচ্ছা, যাই হোক। টিমটা পারফেক্ট আছে, পারফেক্ট একটা কম্বিনেশন আছে, তারা খেলুক। হ্যাঁ সেটাই। এখন আপনার কাছে কি আমরা তো এখনো মানে টিম তো ঘোষণা হয় নাই, যেহেতু ডিক্লেয়ার করে নাই যে কয়জন খেলবে, মনে হয় 15 জনের টিমের মধ্যে কে কে খেলবে সেটা এখনো হয় নাই। ফার্স্ট সারির কয়েকটা প্লেয়ার ছাড়া, যেমন তামিম তো বের হয়ে গেছে, মুশফিক, তারপরে মোহাম্মদুল্লাহ, রিয়াদ, সাকিব, এই কয়েকটা প্লেয়ার ছাড়া তো আরও অনেকগুলো আনসার্টেনিটি আছে। আপনার কাছে কি মনে হয় কারা আসতে পারে, কারা যেতে পারে? আপনি দেখেন, আমার মনে হচ্ছে যে এখান থেকে যদি মেইন স্কোয়াড থেকে যদি ড্রপ হয়, ড্রপ হওয়ার মধ্যে মেহেদি হাসান বা নাসুম থেকে 2-1 জন ড্রপ হবে। আর ওইখানে ইনক্লুডিং স্পিন হিসাবে হয়তো যে এই সিরিজে বিপ্লব 15 জনের স্কোয়াডটা আছে, বিপ্লবকে হয়তো বিশ্বকাপে নিতে পারে। কারণ হচ্ছে যে দুসরা বলার একটার জন্য প্রয়োজন আছে। ওয়ার্ল্ড ক্লাস টিমে প্রত্যেকটা টিমেই একটা মনে করেন তাদের লেগ ব্রেক বলার থাকেই, লেগ ব্রেক বলার থাকে, যদিও সেটা জাতীয় মানের বাংলাদেশের কাছে নাই, আপাতত জাতীয় মানের আপাতত নাই। তো সেই চিন্তা দিক দিয়ে বিপ্লব হয়তো ঢুকতে পারে ফিনিশার হিসেবে। আপনার একটা পেসার অবশ্যই নিবে তারা হচ্ছে যে রুবেল হোসেনকে নিতে পারে। আর হচ্ছে যে ওপেনিং স্লটে ব্যাটিং কাভারের জন্য যদি কেউ ইনজুরি বা কোনো একটা কারণে যদি টিমের বাইরে যেতে হয়, তাদের কাছে সৌম্য সরকার রাখতে পারে, তাদের কাছে আরেকটা চয়েস আছে। তারপর হচ্ছে শামীম ওসমান থাকবে মাস্ট। শামীম ওসমানকে যে চিন্তা ভাবনা করছে, শামীম ওসমান দেখতে স্যার কয়জন লস আছে দেখুন একটু, একজন নাই কিন্তু একদম লিস্টে একদম ফার্স্টে চলে আসছে। কেউ দেখতেছে না কেন, ওয়ার্কিং আবার 3টা দিছে মাত্র। তা আমরা একটু নিউজিল্যান্ডের টিমটা দেখে নিই। অ্যালেনকে নাম আছে আজকে, রাভিন্দা, ইয়াং আছে, লাথাম আছে, কলিন ডিক গ্র্যান্ডম আছে, তারপর নিকলসও আছে। তার আপনাদের সেম স্কোয়াড দেখতেছে, আজকে কোনো চেঞ্জই নাই তাদের। তারা আজকে 2টা অলরাউন্ডার খেলাচ্ছে, 3 জন অলরাউন্ডার খেলাচ্ছেন, আর হচ্ছে যে 3টা বলার খেলাচ্ছেন, আর বাকি সবগুলোই ব্যাটসম্যান খেলাচ্ছেন। বাংলাদেশের টিম একটু পরে বাংলাদেশ খেলা শুরু হয়ে যাবে ইতিমধ্যে। বাংলাদেশের টিমটা বাংলাদেশে কোনো চেঞ্জ নাই, আগের মতোই দেখতেছি, আগের মতোই সেম টিম খেলাচ্ছে। তো আর মনে হয় 2-3 মিনিট আছে, 2-3 মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশ টিম চলে আসবে। যাক, তাহলে দেখা যাক আজকে পিচটা কেমন হয়, তারপর হচ্ছে নিউজিল্যান্ড আসলে কি করে বা রেজাল্টটা কি হয় আমরা দেখব। আসলে দেখার বিষয় হচ্ছে নিউজিল্যান্ড কতটুকু এফোর্ট দিতে পারে, তারা কি তাদের সিরিজ বাঁচাতে হবে। হ্যাঁ, সিরিজ বাঁচানোর একটা ম্যাচ, এটা যদি তারা সিরিজটা না বাঁচাতে পারে তাহলে তো তারা তো সিরিজ থেকেই ছিটকে পড়লো। বাট বাংলাদেশের আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা অস্ট্রেলিয়ান সিরিজও দেখছি যে 3টা ম্যাচ খেলার পর বাংলাদেশের যে একটা কনফিডেন্স ছিল, ফার্স্ট 2টা ম্যাচে যে কনফিডেন্স ছিল, যখন সিরিজ জিতে গেছে তখন কনফিডেন্সটা আর ডাবল হয়ে গেছে। তখন খেলাগুলো আমরা দেখলাম যে আরও বেশি স্পিরিট হয়েছে। ঠিক আছে, সেটা যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হোয়াইট আউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা যে গুঞ্জনটা ছিল, রাসিন নবীঙ্গ বলছিল যে মুশফিক হয়তো সোহান হয়তো ফার্স্ট 2টা ম্যাচ কিপিং করবে, মুশফিক হয়তো সেকেন্ড 2টা করবে, তার সেটা নির্বাচন করে সে বেস্ট কিপার 5 নম্বর হয়তো তাকে কিপার দিবে। কিন্তু আসলে রাসিন নবীঙ্গ যে কথাটা বলছিল সেটা কোনো রাখে নাই। মুশফিক আজকেও ফিল্ডিং করবে, লিটন দাসও ফিল্ডিং করবে। একটা জিনিস হচ্ছে দেখেন আমাদের মেন টিমে কিন্তু 3টা কিপার, এটা কিন্তু আমাদের প্লাস চয়েস। প্লাস পয়েন্ট বলেন যা কিছু বলেন, একটা প্লাস পয়েন্ট বলতে গেলে হচ্ছে যে একটা কিপার কখনো ভালো ফিল্ডার হয় কিনা সেটা হচ্ছে সম্ভাবনা। যদিও মুশফিক লাস্ট ম্যাচে ভালো ফিল্ডিং করছেন, একটা ভালো ক্যাচ ধরছেন, ঠিক আছে, লিটন দাসও মোটামুটি ভালো কিপিং করতেছেন। সোহানকে হয়তো কিপিং দিয়ে বের করতেছেন না, তার একটা কারণ হচ্ছে তাকে আমরা কখনোই ফিল্ডিং করতে দেখি নাই, বা সে ডোমেস্টিক ক্রিকেটও কখনো ফিল্ডিং করে নাই, জাতীয় টিমে এসেও ফিল্ডিং করে নাই কখনো। আসলে যে একটা ভালো কিপার সে এসে ফিল্ডিং করবে। আর হচ্ছে যে তার কিন্তু আইতে কিন্তু সমস্যা, তার চোখে কিন্তু প্রবলেম আছে একটু। তো যদি দেখেন, আপনি যদি তার ব্যাটিংয়ে দেখেন, কিপিং দেখেন, একটু পর ওটা কিন্তু আমরা অস্ট্রেলিয়ান সিরিজে দেখছেন, আপনি তার চোখে কিন্তু লেন্সের একটু সমস্যা আছে, সে কিন্তু লেন্স ইউজ করছে চোখে। আচ্ছা, তো ওই জন্য হয়তো তাই রাসেল লঙ্গি চিন্তা ভাবনা করছে না, সোহান ফিট আছে, কিপিংয়ের সে ফিটিং থাকুক। কারণ হচ্ছে যে আমাদের নিচে ফিনিশিংয়ে কিন্তু সোহানের একটা কন্ট্রিবিউট ছিল লাস্ট ম্যাচে দেখলাম, সেজন্য হয়তো স্কোয়াডটা চেঞ্জ করে না, তাকে ফিল্ডিংয়ে দিচ্ছেন না, তাকে কিপিংয়ে রাখতেছেন। সে যদি মনে করেন যে মুশফিককে বা লিটন দাসকে কিপিংয়ে আনাবে, তাহলে মনে আশা করি যে আমি তখনই আনবে যখন সোহানকে স্কোয়াডের বাইরে, প্লে এলিমেন্টের বাইরে থাকবে তখন। এটাই দেখা যাক। তাহলে আজকে ম্যাচ অলমোস্ট আমরা দেখলাম যে শুরু হয়ে যাচ্ছে।
is gonna be played. বলো না সমস্যা নেই। হ্যাঁ, সো আজকে তাহলে কে 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 নামছে ফার্স্ট? আগেটাই না, অ্যালেন আর রবিন্দা, অ্যালেন যে চেঞ্জটা করা ছিল এর আগের Yes, ম্যাচে অ্যালেন খেলেন রবিন্দা। নাই, রবিন্দারকে না, রবিন্দা লাস্ট দুইটা ম্যাচ খেলছিল, প্রথম ম্যাচে সে গোল্ডেন ডাক মারছে, যদিও সেকেন্ড ম্যাচে খুব ভালো শট খেলছিল দুইটা। সেম দেখতেছি আজকে লেফট অনুযায়ী লেফটি মেহেদি হাসান মিরাজ বল করবে এখন। মেহেদি হাসান 17 ম্যাচে 13টা উইকেট নিয়েছে, তার ইকোনমিকে খুবই ভালো 7.36, কিন্তু এই সিরিজে যদি চিন্তা করি সে লাস্ট দুইটা ম্যাচে কিন্তু তার ইকোনমি 3.76, 3.76 is 4 good. এর নিচে। It's good. Right. So দেখা যাক আজকে কি হয়। তাহলে মিরাজ সরি মেহেদি হাসান বল নিছে, এখন সে আসলে আজকে অ্যালেনকে খেলাচ্ছে নতুন করে, দেখে যাই তাকে কি অ্যালেন অবস্থা। অ্যালেন নাকি ফার্স্ট যখন বাংলাদেশ এই নিউজিল্যান্ড টিম বাংলাদেশে আসছে তখন করোনা আক্রান্ত ছিল মেবি, রাইট? না অ্যালেন আক্রান্ত নাই, যে আরেকটা টিম আছে হ্যানরিকে আনানো হয়েছিল, হ্যাঁ। সে বাংলাদেশে বিসিবি কনসালটেন্ট রাখা হয়েছে। প্রথম বল দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইতিমধ্যে প্রথম বল হয়ে গেল, ফুল অ্যান্ড লেন্থে বল করছে অ্যালেন, লেগনে পুশ করে একটি রান নিয়ে নিছে। রাইট, পুশ করে শট নিছে। আমরা কিন্তু পিচটা দেখতে পাচ্ছি, পিচের যে ড্রাইভটা কিন্তু দেখতেছেন আপনি, পিচটা কিন্তু একদম ফ্ল্যাটে আছে, স্পিন মোটামুটি খুবই টান পাবে যদি আপনার লাইন লেন্থে বল রাখতে পারেন। কিছু জায়গা আছে যেখানে কিন্তু এক্সট্রা বাউন্স করে, আপনার কিছু ড্রপ আছে, ফলে যদি বল করেন আপনার তখন কিন্তু বল ডাউন করে। আজকে মনে হচ্ছে একটু ড্রাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্পিন খুব সাপোর্ট পাবে। মেহেদি হাসান আবার ফুল লেন্থে বল করলেন, রবিন্দা অফলাইনে কাট করে আরেকটা রান নিয়ে নিলেন। আজকে মেহেদি হাসানের স্টার্টটা খুবই খারাপ হচ্ছে, যেহেতু সে দুই বলই ফুল লেন্থে বল করছেন, যে ইজ নট গুড লেন্থ। একটা ভিউ হয়ে লাগা এই কাঙ্কির পর আমার এভারেজ ওয়াচিং টাইম বলে 2 আমার ফোনে লাইভে কত হলো প্লে ব্যাক। হ্যাঁ ভাইয়া, কই টাকা পাঠাইছি? টাকা তো আমরা গুলেন না, আমরা কাত নিয়েছেন টাকা। টাকা বলে ইয়ার থেকে নিছেন না, শিএফ ভাই থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি এখন। ফিন অ্যালেন থার্ড বলে 4 মেরে দিলেন। কোনো ভিউ নাই, কষ্ট করে কথা কই, ফার্স্ট র্যাঙ্কে চলে এসেছে ওটা, তাও তো কেউ দেখে না, সবাই ডিরেক্ট ভিডিও দেখতেছে, আমাকে বকবকানো শুরু করে। শালা রে, দেখি কিওয়ার্ড কি দিছি বাবা। আইসা একটা কমেন্ট গুলো করে জানা বলো, কই ভিউ ওয়াচিং একজনে আইসা ইর তাই আমরা সার নাই নালে কেন কমেন্ট করতে না মানে তো যাইতে বানি যাও দিস ইজ আমরা খেলা দেখি। আজ আর কিছু কথা কই যখন আমি ইউটিউবে জায়গা গেল না এটা সগুড়ে আচ্ছা তাইলে লাইভ চলে। মেহেদি হাসান কিন্তু আজকে নিউজিল্যান্ডের স্টারটা যদি দেখেন আপনি খুব ভালো, 5 বলে 10টি রান তারা ইতিমধ্যে কিন্তু 5 বলে 10 রান নিয়ে নিয়েছেন। অ্যালেন কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক দুইটা 4 মারছেন। তাহলে প্লে ব্যাক 11টা এটা কি স্ট্রিমিং হেলথ গুড অ্যালেন ভিউয়ার্স একজন আমরা আই গেলাম স্যার না আমরা কথা কই একদম মেহেদি হাসান একবার করে 11টি রান দিয়ে আসছেন। আজকে বিভিন্ন
তুই এই বই তুই কথা গান হাসান প্রথম বুক করছি হাসান আই মুখ কই বাইক তো সাইজ আবার প্লেব্যাক ফর হরিজন প্লেব্যাকটা কি বুঝি না তো এটা একটু সার্চ করে দেখতে হ্যাঁ 3টে ভিউ আসছে কথা বলতে থাকো হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জাহিদ হাসান এবং আপনারা দেখতেছেন লাইভ বাবা 24 আজকে চলতেছে 30-20 বাংলাদেশ ভার্সেস নিউজিল্যান্ড এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ টসে হেরে নিউজিল্যান্ড ফার্স্ট ব্যাটিং করতেছে নিউজিল্যান্ড ফার্স্ট ব্যাটিং খুবই ভালো করতেছে টম অ্যালেন এবং রবিন্দা খুবই ভালো ব্যাটিং করতেছেন ওপেনিংয়ে নেমে আজকে মেবি 100+ হবে আমি এটা প্লেব্যাক ওটা সাউন্ডটা লাগাই দিছি কমেন্টটা আমরা লাগবে না নিজে কইতেছে লাইভ খেলা যেটা শুনবো ওটা ঠিক আছে না আমার কোনো কমেন্টেড করতে হবে না একদম ঠিক আছে এটা আসতো না এটা মনে করি আসতো না এটার উপরে উঠে দেন না এটার উপরে উঠে অনি না জানি হ্যাঁ এটা কি ডেস্কটপ থেকে আসতেছে না আসতেছে না কেমন হ্যাঁ আসতেছে কেমন আসতেছে আমি ওইটা বন্ধ করে দিচ্ছি And straight away it's in the air. And would you believe it? Chris has done the trick. There's a great piece of captaincy from Mahmudullah. It's in the air, knowing that would you believe it? Were being dealt with quite seriously with the bat. Chris has done the trick of bringing in a great piece of captaincy and he has straight away it's in the air, knowing that would you believe it? Were being dealt with quite seriously with the bat. Chris has done the trick of bringing in a great piece of captaincy and he has straight away it's in the air, knowing that would you believe it? Goes to the cut. It's a very good call. Seriously with the bat. Chris has done the trick of bringing in a great piece of captaincy and he has straight away in the air, knowing that would you believe it? Goes to the cut. It's a very good call. Seriously with the bat. Chris has done the trick of bringing in a great.
না এখন গেছে গা হ্যাঁ গেছে গা ডেস্কটপটা অন করতে হবে, এটা অফ করে ওটা অন করতে হবে। এখন ঠিক আছে। না এখন আমাদের ভয়েস আসতেছে, এখন আমাদের ভয়েস আসতেছে, অফ করে দিতে হবে। ডেস্কটপের সাউন্ডটা দিতে হবে। ডেস্কটপের সাউন্ডটা দাও। কমেন্ট আছে আমি আরে আবার তো আমাদের সাউন্ড আসতেছে, বুঝলাম না। হ্যাঁ আমাদের সাউন্ড আসতেছে না, আমাদের সামনে অনেক পরে আসে না, অনেক পরে Continue to see Mustafizur Rahman in particular bowling those cutters on the surface, taking the pace off the ball. Again, continue to see Hossain delivery, gripping in the surface. Would have been high, and I think pitching outside the leg stump anyway. Again. Well, what the batsmen from New Zealand need to understand is when they're facing up to someone like Mustafizur Rahman, you've got to be absolutely 100% sure if it's fuller. Then you can try to play on the onside because he's bowling the off cutter. And it's going to go away from for the right hander, it's a leg cutter. So it's going to go away from the right hander. Instead of trying to play on the onside, trying to play square on the onside, try to look to play mid-off, covers. Again, well bowled. Brilliant. Brilliantly bowled. And this is the third match for them in this series, for both the teams. So they should know by now what Mustafizur Rahman does with the ball. And this is the third match for them in this series, for both the teams. So they should know by now what Mustafizur Rahman does with the ball. Excellent, having a bit of a chat with Mahmudullah now. What an over this is turning out to be. He hasn't given a single run. He's picked up a wicket of the very first ball that he's bowled. He looks dangerous, doesn't he? What a sight for Bangladesh if he is in form. Did a wonderful job with the ball in the first T20 international. 3 very important wickets for Bangladesh. No surprise that all of them with the off cutter, rolling the wrists down the side of the ball, and just makes it very difficult for the batsman to get a clean connection. Again, that is a very, very good opening over from Mustafizur Rahman. It's a wicket maiden. কেউ ভাবুক আর না ভাবুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। ব্যবহার করুন সেপনিল স্যানিটাইজিং হ্যান্ড ওয়াশ। সেপনিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। আগুন কি জ্বলবে? রুচি ঝাল চানাচুর, পুরাই আগুন। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, double strength, double protection. Pretty good with the bat. But when Mustafizur did come into the attack, he just hit one in the air. Straight away, going back to his premier bowler, Shakib Hasan. 106, so he's closing on. Straight away, going back to Lasith Malinga. Closing on to Lasith Malinga, who is the highest wicket taker.
in T20 internationals. He has got 107. Asif Malinga. And Bangladesh will be hoping that he can play a few tricks on the minds of the batsmen here, especially on this surface. There's no slip in place, so they got rid of the slip, but I'm not too sure that's a good idea because they are in a bit of a pressure because they've lost the wicket of Finn Allen, so they can apply a little bit more pressure by bringing in some closing fielders. This time he's gone down the wicket, up and over, couple of bounces to the boundary. Positive. This time he's gone down the wicket, up and over, couple of bounces From Young. to the boundary. Down the wicket, got himself to the pitch of the ball. Positive. Picked that up very nicely over wide mid-wicket area. Definitely no fielders there in the first 6 overs of Shakib Al Hassan's bowling. Fielders there in the first 6 overs of Al Hassan's bowling. Yeah, they've picked up now 4 boundaries already. This is only the 4th over. So they need to be absolutely sure. They need to play according to the merit of the delivery. If there is an opportunity, fine. It's important for them to have a good start and ensure that they have runs on the board. Again, this time he's just swept it into the vacant areas. 4 more. Well, Young, this one probably just a little bit fuller than he thought it might be in the beginning, but did really well to make sure he got bat on that. Nobody past that square leg and a boundary. Dismay for Shakib Al Hassan. Aswell has tossed it up, finishes with a dot, but it's still an expensive over. Good one for New Zealand. 9 Aswell has tossed it up, finishes with a dot, but it's still an expensive over. Good one for New Zealand. 9 যদি থাকে গ্রি নো চিন্তা ডু চিল গ্রিএসের ইনভার্টার টেকনোলজি বাঁচায় বিদ্যুৎ খরচ আর পরিবেশ বান্ধব গ্যাস বাঁচায় পরিবেশ গ্রিএস একটু বেশি ঠান্ডা Wicket maiden for Mustafizur, and he's been replaced by Mahedi Hasan, knowing that Mahmudullah wants to have his spinners come back in some sort of form. They've been expensive. You know, all those 25 runs have been scored off the spinners in 3 overs that he has bowled. So he's back in the attack. Again, on a shorter side, has just gone on top of that fielder. Should be cut off. It's Shakib Al Hassan. He does bit of a footwork there in the deep. Again, on a shorter side, has just gone on top of that fielder. Should be cut off. Come back for 3. He does bit of a footwork there. New Zealand pair. Come back for 3. Ravindra just giving himself room and taking advantage of open spaces in that offside field. Yeah, I think the key for them is to realize that you need to play it as late as possible. 2 more. Oh, can be 3 more. Nope. If you do give yourself some time to watch it till the very end, then you can play a few shots. Sloppy, isn't it? Yeah. Mohammad Saifuddin.
This field that crossed the boundary in that last T20 international as well, with no pressure on. This one not costing anymore. Saifuddin. I'm liking this from New Zealand. With no pressure on. This one not costing anymore. 5 boundaries so far in the power play. Haven't been high scoring power plays in terms of boundaries, but good running in between the wickets, keeping the scoreboard ticking. Shot. It was not that shot, but that is a very good shot from Rachin Ravindra. Deep in his crease, and he's put that away. Shot quite nicely to the boundary. But that is a very good shot from. This is what happens when you continue to rotate strike when the boundary option's not there. When it comes, you put it away, and the over becomes a very good one. Still 2 balls to go. This is what happens when 10 from the over already. To the minimum of fuss. Mahedi Hasan disappointed with that delivery. Still 2 balls to go. Better, much better. I can hear Mushfiqur Rahim saying bowl on stumps. Beg your pardon, Nurul Hasan, the keeper. He wants the bowlers to bowl on stumps. Well ball again on stumps. And again a very good over for the Black Caps. 10 coming in that over. After 5, New Zealand has cruised along to 35 for 1. করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। আগুন কি জ্বলবে? রুচি ঝাল চানাচুর পুরাই আগুন। সাবান বা সাধারণ হ্যান্ড ওয়াশে হাত হয়ে পড়ে রুক্ষ ও মলিন, তাই ব্যবহার করুন ময়েশ্চারাইজিং পাওয়ার সমৃদ্ধ স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক হ্যান্ড ওয়াশ, যা হাতকে রাখে নরম, কোমল ও জীবাণুমুক্ত। Been a steady start for New Zealand since losing that early wicket of Finn Allen. 35 for 1 after 5 overs. Nasum Ahmed replacing Shakib Hasan. The short third man, backward point. Here comes Nasum. Ooh, that kept a bit low. Welcome, Atul. Thanks, Madar. I think a very good start by New Zealand with this game. In the context of what has transpired in the series so far, they would be mighty pleased because under the pump, having lost the first 2 games, having won the toss, electing to bat today, also puts extra pressure of putting up a decent total on board. Looking to at least 130, 140. Rare bat delivery from Nasum. He's been very steady. Nasum's length on the pitch map have been immaculate. And I'm surprised that Shakib Hasan has been preferred in the first stint as a spinner rather than Nasum. Lucky to get away on that one. Nasum Ahmed was there to hit. Much better from Nasum. Right on that money. Well, he uses his height to great advantage. He's got that natural action. Much better from Nasum. Right on that money. Well, he uses his height to great advantage. He's got that natural action. Much better from Nasum. Right on that money. Well, he uses his height to great advantage. He's got that debut game, the first match of the series. So looking to make up. He's done well with the ball. Will be a great boost if he can get some runs under his belt. Down the leg side again, there's a fielder there. Deep mid-wicket for the left-hander. And the surface has played really well so far since the first game when we saw New Zealand bundling out for 60, and then in the next game, the Kiwis fought till the end. Just fell short for 4 runs. But yeah, this is the same strip the first match was played on. And that match, I thought probably the wicket was not too bad, but Kiwis approached the batting in a very weird manner. The same strip the first match was played on. But they have settled down a bit. The coaches from Bangladesh look pretty relaxed.
And that's the end of the over. New Zealand 41 for 1. That's the end of the over. New Zealand 41 for 1. New Zealand have managed to score 41 on their power play. Been a very stable start, must say, since the first game, and both the batsmen are now looking a lot better now. Especially Rachin Ravindra after missing out on the first game. That's a signal from the umpire. Saifuddin has the ball in his hand. The fielder at long off, short mid-wicket cover, short third man point. Here comes the right arm seamer. Started off with a slow one, coming into the right-hander, and they'll comfortably take a couple. It was 49 without loss, the previous highest in power plays this season for New Zealand. But that's what they would be hoping for, this kind of start. They've lost a wicket. It was 49 without loss. The three changes this season for New Zealand in the 11 made by Kiwis. So shows that they are desperate for a win, desperate to stay alive in the series. Three changes in the 11 made by Kiwis. Straight to the bowler's hand. Been a learning curve as well for this inexperienced New Zealand side. Must remember that none of the players from the World Cup squad are here in Bangladesh. But at the same time, it's a great opportunity for someone like Rachin Ravindra, Will Young, getting all sort of experience in the subcontinent. Well, Douglas Brixwell and Hamish Bennett didn't exactly cover themselves in glory last game. Wonderful pull, but this one was sitting duck. Well, Douglas Brixwell and Saifuddin will have to realize that this is a much better, this slowish surface is a perfect candidate for being pulled. That's a marvelous shot from Will Young. The two fielders out there, but he managed to split them both. Good placement as well. Both the batsmen looking really good now. Need to work on his line and length as well, Saifuddin. This looks really close. Then gone. What a comeback from Mohammad Saifuddin. Just been hit by a boundary and then picked up the wicket. Lazy batting, I must say. Just casually went on the back foot and just tried to turn that ball which was pitched up in the stumps, and not that short also. Just gone for a review, maybe hoping for a slight tickle onto the ball before it crashed into the bats. That kept a bit low than the batsman had expected. It was rooted on the back foot, no use of the feet. The ball just dips into the right-hander. This looks okay from here. Now the question is the height. Will Young is a tall batsman though. That was an off-spinner, off-cutter, bowled, gripping the surface, keeping slightly low. Height is not the question, I think. It could be hitting middle of middle for me, unless Young had a slight nick onto the ball. He's a goner. Ultra Edge will make things pretty clear, and it's pretty clear. No spike at all, so Young will have to depart. That's very good bowling from Saifuddin. He's just bowled a short pitch one on the previous one, and this time outfoxes him with a slower delivery right onto the stumps. Impact in line, hitting the stumps, and he gets his man. Umpire Rahman Mukul will raise his finger yet again. Will Young departs for a runner ball 20. Mohammad Saifuddin gets a breakthrough for Bangladesh. New Zealand 47 for 2. দিন যেমনই হোক আমার চেহারা করে গ্লো, কারণ আমার আছে নতুন লাক্স 7টি সৌন্দর্য উপাদানের সাথে। আমার চেহারায় আনে মখমলে গ্লো। লাক্স গ্লো 7টি সৌন্দর্য উপাদানের সাথে আমার চেহারায় আনে মখমলে গ্লো। লাক্স গ্লো।
just when New Zealand were looking good to build up a partnership, Bangladesh comes hard and Mohammad Saifuddin picked up the wicket of Will Young. Colin de Granholm, the new man in for the Kiwis at number 4. A good strike rate of 140, scored 350 so far, but average 17.10. He needs Will Young to do a lot better today. Well, yes, he's done nothing on this tour so far. Has dropped a catch, crucial catch for that. He's not bowling. Again, that ball darting in. And he's batting at number 4, so he's primarily batting as a top order batsman. And with this kind of experience, he was part of the main squad till about a few weeks ago. And this was poor cricket, I think, from Young. Ball pitching in line, just going onto the back foot and trying to play across the line. Lazy cricket. Ball pitching in line, just 4 fielders out there now for Colin de Granholm. Deep third man comes into the circle. There's a long on, long off, deep square leg and deep fine leg. Here comes Saifuddin. Another slower delivery, big appeal. Once again, same result. Saifuddin strike twice in this over. Well, they've lost the DRS already and he's gone for it. Just hoping for another inside edge, but I think, again, bad batting. Ball pitched up in line, on the stumps, right up, and playing across the line will cost him there. Just hoping for another inside edge. That was very good bowling from Saifuddin, right on the money, right onto the stumps yet again. Front foot looks okay from here on. It was once again a slower one from Saifuddin, outfoxing the new batsman. A lot slower than the batsman had expected, and it spun in sharply. That's very good cutter from the right-hander, right-arm bowler. Is it cutting more than what is required? That is the key question here. We'll know that trajectory of the ball. Is it taking it past the leg stump? But even if it clips the stump, it's going to be umpire's call. So Colin de Granholm in big trouble here. Is it taking it past the leg stump? But even if it strange approach by de Granholm, not at all comfortable here. Big trouble here. This looks really plumb from here on. And there he goes, clipping the stumps. Umpire's call. Saifuddin strike twice for Bangladesh. Colin de Granholm goes to the pavilion without making an impact yet again. New Zealand are tottering on 47 for 3. Twice for Bangladesh. Colin de Granholm goes to the pavilion without making an impact yet again. New Zealand are tottering on 47 for 3. সব দিয়েছি বিকাশ অ্যাপের পে বিলে এক জায়গা থেকে তুমি সব বিল দিতে পারবে। আমার ছেলে মেয়ে দেশের সবচেয়ে বড় বিল পেমেন্ট নেটওয়ার্কে সব বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। সেন্সেশন ক্লাসিক স্ট্রবেরি ও কফি ভ্যারিয়েন্টে সব বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। আকাশ কিনে চলুন বিশ্বকাপে। এছাড়াও আছে স্মার্ট টিভি ও নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। Liton, কাঠের চেয়েও কঠোর। Rachin Ravinda to face Mahmudullah Riyad. Shot cut away for a single. What a comeback from the Bangladeshi bowlers since the steady start from the New Zealand batters. A disaster trip for de Granholm so far on this trip. This is how he departed. Again, playing across the line. Strange shot by a top order batsman. Knowing that the ball is not coming out of the bat, no application, could have played a few deliveries, just provided the stability. From being 47 for 1, they've gone down to 47 for 3. They've basically undone all the good work they did. Tom Latham, the star of the last match, couldn't take his team through over the line, but showed glimpses that he is the guy who is in form. Probably left it a bit undercooked till the last.
be interesting to see what kind of approach. Oh, what a delivery first up. What a ball to start with to a newcomer. Mahmudullah Riyad. The perfect off-spinner's delivery for a left-hander. Tom Latham trying to guide that ball at the last moment. Lucky not to get an edge that time. Beautiful loop, that high arm action, tall man. Mahmudullah, ball drifting in, pitching, gripping, and then turning away. It's a good captaincy by Mahmudullah. Just bringing himself on. He's not bowling regularly these days. Mahmudullah, ball that Tom Latham will not go after him, as they've got 2 quick wickets. This will be the partnership building time, so he can bowl a couple of overs and get through with it. They should have been stopped at cover region. Mahmudullah Riyad in the power play for so far for New Zealand. They started off well until Finn Allen departed. First ball he faced to Mustafizur Rahman, and since then Will Young and Rachin Ravindra batted sensibly, scored 41 runs in the power play until they lost 2 quick wickets again. Back live again, huge appeal, seems to be going down the leg side. Again playing across the line, they'll have to watch out for this. This is a time where they have to retain the wickets, even if they don't get many runs. These 2 players in the middle will have to sustain this onslaught. Keep it going. Oh, yeah, Ravindra has looked comfortable so far. He's faced these 2 players in the middle will have to 12 deliveries. Got a boundary already. Keep it going. Just a lack of experience at this point. 49 for 3 after 8. 12 deliveries. Got a boundary already. Just a lack of experience at this point. 49 for 3 after 8. My dear son, to Rachin Ravindra, Bangladesh will look to build up the pressure that they have been keep mounting onto the Kiwi batters. Yes. You'll have to be careful playing those onto the back foot. Mahedi can be a skiddy customer. This was the appeal in the last over. Ball pitching just in line. This will be a wide. And the trajectory would have taken it past the stumps. Good umpiring by the one in the middle. Mahmudullah also knew that. They still got their reviews intact. Probably it was also the angle, Mahmudullah Riyad coming around the wicket to the left-hander, always telling you the ball was going down to the leg side. A little bit short, not enough to play that towards backward point region. Mushfiqur Rahim has been a good fielder for Bangladesh, taken 4 catches so far in the series. Well, it's a risky shot to play. Now they've got protection on the boundary. Sweeper cover is there. You have to really trust the length on the boundary. Very well fielded, relay style. You have to really trust. Rachin Ravindra seems to be growing in confidence. He needs to keep up the tempo high as well. Already played 7 deliveries for his 15. I've already seen 3 batsmen walk back to the pavilion. That brings up 50 with that single for New Zealand. They are now 51 for 3. 7-4 so far. Finn Allen been scored early boundaries for New Zealand. Again down the leg side for a single. Again very risky. Ravindra from the Indian origins. You can see that his style of batting is very risky. Just trying to flick anything pitched on the middle stump onto the leg side. Looks a well composed player.
Dom Latham will just have to take it up from where he left off in the last innings. He knows that his team needs him. This is very crucial, this partnership. If they can be together for next 4-5 overs, maybe score run a ball with a chance to have a good slog in the last few overs. In the first game, they didn't have anything left in the tank to go after the bowling. In the first game, they didn't have anything left in the tank to go after the bowling. Deshi bowlers haven't given any extra so far. And as Atul mentioned, Deshi bowlers haven't given any extra so far. Both batsmen. Here comes Mahmudullah to top. Flips it well, straight to the field. Mushfiqur. He'll only take a single here. Flips it well, straight to the field. The ball is ball outside. If you sweep from the short selection will be the key for both these players. Well played there. And it's a bound. The short selection will be the key for both these players. Well played there. Not where Mahmudullah intended to bowl, to rock back, punched it towards the cover region for a boundary for Rachin Ravindra and New Zealand. They needed that badly. To rock back, punched it to Mahmudullah. Not happy at all. What a ball! What a ball again from Mahmudullah. Just destroying the castle this time for the left-hander. Just after hitting a boundary, once again, Mahmudullah Riyad and Bangladesh bring the wicket. Again, a poor shot. I'm just complimenting Rahman for whipping these stump deliveries onto the leg side. This one just playing and missing out. Was probably not expecting this well-flighted delivery right in the block hole. Played across the line and paid the penalty. This one just playing. Probably he should have used his feet rather than rooted at the crease. Rachin Ravindra will be disappointed after his run-up ball 20. New Zealand 58 for 4. Probably he should have used his feet rather than rooted at the crease. Rachin Ravindra will be disappointed after his run-up ball 20. New Zealand 58 for 4. Wickets kept tumbling for New Zealand. Bangladesh managed to come back really well. They are now struggling on 58 for 4 inside 10 overs. There you have got two new batsmen at the crease. Henry Nicholls joins skipper Tom Latham. They've got a job in the hand now. Average, nothing to talk about. 75.44. Still really need to improve those stats. Henry Nicholls. Will be a tough period for the Kiwis. Again, they've dug themselves into a hole. We were just complimenting them, but this is poor batting. He was looking good till that Harakiri move. Just played all over it. Tossing this up nicely. Probably Chitravendra's flick to the onside. Played all over it. And Mahmudullah Riyad has got so much. This is his 100th appearance. He knows how to tempt a batsman.
He's not in the mold of Shakib or Nasum. He has to give that false sense of security to the batsman. The end of 10 overs is 60 for 4. এতগুলো বছর ধরে RFL CPVC Pro Pipe and Fitting. Pro Pipe and Fittings, the hot option. লড়াইয়ে আমরাই করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস
with light to be a part of it, chopped it away, very close for comfort, that shot. Eventually getting enough back to get him a single. They've got to work out a partnership here. They do. The big problem they've got is they've lost to go, and after this there'll be 8 overs remaining. Trying to build a partnership, and then they'll have to try and accelerate later. 12 gone, 60. আচ্ছা ইউনিভার্সিটি ইলেকশনে শুধু ছেলেরাই দাঁড়ায়, এটা কে বদলাবে? বাবা আমি ইলেকশনে দাঁড়াবো। ইলেকশন করা রোদ এত কষ্ট বাদ দে মা। তুমিই তো উঠতে শিখিয়েছো, উঁচুতে উঠতে পারবো না তা তো শেখাওনি। কড়া রোদ এটা সামলাবে, তুই গ্লো কর। ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন গ্লো এন্ড লাভলি, এটি রোদ থেকে বাঁচায় আর এর মাল্টিভিটামিন ডার্ক স্পটস কমায়, দেয় এইচডি গ্লো। আর এরপর দেশকে বদলে দেব। গ্লো করো নিজের পরিচয়, গ্লো এন্ড লাভলি। লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো তুমি পারবে। কারো একটা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে রুক্ষতা আর ধুলো ময়লা ভুলে আপনাকে সতেজ ও সুস্থ রাখতে 3টি ভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে এসিআই নিয়ে এলো সেপটেক্স অ্যান্টিসেপটিক বার। এখন আপনি থাকুন অ্যাক্টিভ প্রতিদিন। চাই ভেতর থেকে প্রোটেকশন, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ দুধের কোনো বিকল্প নেই। প্রাণ দুধ, ভালো দুধ। Oh, a better throw might have presented a run-out opportunity. Blundell looked like he was maybe going to be short of his ground. Bit of hesitation between the two. A much better throw. It certainly would have put him under a bit more pressure than Liton does. Just talking about Mohammad Saifuddin and the cutters that he's bowled today. 2 wickets from him with the cutters. You look at Mustafizur Rahman has 1 wicket today. It's the cutter. There's 3 in the first T20 with 3 cutters. And there's another one that just misses the off stump. And the point I want to make is that there's been a difference between the New Zealand seamers who are not used to bowling in these kind of conditions. Saifuddin will know conditions better, lower and slower. And a couple of good performances against Australia with the ball as well. And that's something that the young New Zealand seamers can pick up and learn from very quickly from these two. You can see how they've read the wicket so very well, realizing that it was pretty low and slow in the first game. Batsman was really confused, but intelligent on the part of Mohammad Saifuddin. Last one, 110 clicks. Short, and he rode that very nicely. Gonna get a couple of runs. They'll have to scamper. Throws in from Afif. Well, they need the runs. Mohammad Saifuddin, just have a look at the 2 wickets that he's garnered today. The mean look, that jack back in, and no doubt in the mind of the umpire. And this one was going tad down the leg side. Immediate response from Rahman. Though they went for the reviews, didn't work. And the skipper, realizing that Saifuddin had done a good job, was looking rather threatening at that point in time, the New Zealand batters. Since then, the whole scenario has changed. Dug a hole for themselves. Wickets at 16, 47, 47, 59 and 63. Look at the projected score. If they go at current rate, they only reach 112. Need to go at least 7 and 8 runs per over from now on if they're going to put up a substantial total. Not timing it. Again, that slowness off the wicket, 116 clicks, does not allow the batsmen to free their arms and get the timing right.
Ball to go. 14th over. 5.61 the current run rate. They carry on with that, it'll take them to 112. They won't be happy with that. 122 at 7 and over, 136 at 9. Certainly be over the moon if they can manage to get it to 122. I feel they've got something to bowl at. ঝিরঝিরে ডিশলাইন দেখে কি পেলেন? টিভিতে ঝকঝকে খেলা দেখুন আকাশে, আর আকাশ কিনে চলুন বিশ্বকাপে। এছাড়াও আছে স্মার্ট টিভি ও নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। জনক রাজার বালাটা কি? আরে মিয়া করে 110 120 মন ধান পাইবে। চিটা পড়ে না, রোগ বালাই পোকামাকড় কম হয়, তাছাড়া আগাম ফলন পাইবা। এনএসি সুপার কোয়ালিটি হাইব্রিড ধান বীজ জনকরাজ। যেমন নাম তেমন কাজ। এনএসি ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার, এসো স্বপ্ন ফলাই। কমপ্লিট ফ্রেশনেস পাচ্ছ তো? নতুন ক্লোজ আপ যা আসে অলরাউন্ড যত্ন থেকে, তোমার সব প্রয়োজনের জন্য। জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, পরিষ্কার করে গভীরভাবে, প্লাক সরায় আর ক্যাভিটি প্রতিরোধ করে, দেয় অলরাউন্ড ফ্রেশনেস, নেয় অলরাউন্ড যত্ন। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। But they've done a good job in coming back. Watch out for the arm ball. So very clever Shakib Hasan, particularly to the right-hander, he just angles the ball back in, and then he has one to turn away, but that's well negotiated. He's waited for this one nicely. He's had to, because he's just tossed it up a little bit extra. Shakib Hasan. There you have it. Just the pause at that last moment, which then allowed him to open the face and hit it through the gap in that offside field. Long on the deep mid wicket and a deep backward square leg on the onside for left-hander. Goes forward, and once again is coming back forward too early. Shakib Hasan, aware of that fact, yes, he did exactly that. Slowed it down, almost got him trapped. Clever bowling. Took a one, easier for the batsman to put bat on ball, played in the deep. Couple of simple round, Mahedi Hasan collects. Well, Bangladesh spinners in the last 5 years have been very successful. This is the best place to bowl at, particularly the Sheribangla National Stadium in Mirpur. Very conducive to spinners, 119 wickets. Enjoying that. The sweep employed, but only a single, the result. Spinners certainly enjoy bowling here at Sheribangla and Bangladesh as a whole. 20 matches over the last 5 years and 119 wickets. In the air, and that almost became 120. এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি। এখন ইচ্ছে সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। অলি গলি ঘুরে ভিজে আছো ঘামে, এক ফাঁকে মন জুড়াও ঠান্ডা চুমুকে, দিন ভারী তবুও জীবন জারি, তৃষ্ণা মিটলে শান্তি মুখে হাসি অমলিন। আকাশ কিনে চলুন বিশ্বকাপে। এছাড়াও আছে স্মার্ট টিভি ও নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। বুঝতে হবে এটা ইউনিক স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের কসমিক ডোর। এর ওয়াল থিকনেস এবং রিব থিকনেস বেশি থাকায় টেকে 50 বছরেরও বেশি। কসমিক ডোর। ফ্রিজ করো
ব্রেক করো আর এনজয় করো আইস ললি আইসিআইসি নতুন মজা। দারুণ খবর, প্রথম অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক। আজই বিকাশে 2000 টাকা বা বেশি অ্যাড। ফ্রিজ করো, ব্রেক করো আর এনজয় করো আইস ললি আইসিআইসি নতুন মজা। দারুণ খবর, প্রথম অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক। আজই বিকাশে 2000 টাকা বা বেশি অ্যাড। The abrasive track. Inside part of the bat, quick run taken. Eventually, the fielder couldn't reach it. Now, running between the wickets from New Zealand pair. I was worried to say good running between the wickets because the way things are going up here, every time we say something about the batting, doesn't work out so well. Our luck at the moment, there'll probably be a run out in the next few deliveries, Shamim. They don't want that. You don't want to put the mockers on them, Tina. Oh, down the leg side, he had an opportunity to swing it away. Once again, the sluggishness of the ball didn't get them to get bat on ball. Now, if they'd have come out the surface, the normal pace, definitely would have been a much better position to put that ball away. The Bangladesh dugout, they must be pretty happy with proceedings so far. Well, that relaxed look from Russell Domingo tells you all, doesn't it? Got his feet up, he's enjoying it. Otis Gibson, good support staff. Oh, nice one. Another one that really confused the batter, looking very suspiciously at the track, but it's the ball that does the trick. A lot slower as well, 113 4 clicks. Now, that's very difficult for anybody to hit. Change in the field. Captain Mahmudullah moving from mid-wicket position. The offside. Backward point. Manuel was at backward point. It's very difficult for anybody. Hasan going into more or less a third slip position. It's just asking the batsman to go through the cow corner mid-on areas. And this is a rather loose delivery down the leg side. And just because the frame of mind they are in at the moment, even a freebie like that could not be put away. Asking the batsman to go through the cow corner mid-on areas. New Zealand batters have got their work cut out. Just the run rate slowly being clipped back. 5.39 now. They haven't had a boundary for a while. The pressure is building. And a man who can really make the ball talk is at the other end. So makes it, compounds the difficulty, compounds the problem, compounds the pressure. There you go, trying to ramp it. It's gone over and it's been given as a wide. This one a lot shorter from Mustafizur Rahman. What he would have been trying to do is get the bouncer in there just to close up the over. I'm just getting a little bit more bounce than he probably would have liked. That's clearly a wide delivery. The signal by the square leg umpire. And I like the reaction of Nurul Hasan trying to preempt the umpire from calling it wide, tending to be close to the bat. That's short. There have been 3 rather loose deliveries on the trot from Mustafizur Rahman, but unfortunately from the New Zealand perspective, they have not been able to take full toll of them. That's short. 3 rather loose deliveries on the trot from Mustafizur Rahman. Change room looking pretty relaxed at the moment. I hope that these two can get the majority of these remaining overs. 5 after this one. They'll try and get New Zealand as close to 120 mark as possible.
tucking away, goes quickly for the first one, thought of a second, but good work in the deep. Best. মশলা বানানোর আসল কাজটা করে এই উর্বর মাটি, সোনালী রোদ আর আমাদের নিজস্ব কৃষকদের পরিশ্রমী হাত। আমরা শুধু সঠিক ব্ল্যান্ডে গুঁড়ো করি আর খাঁটি জিনিসটা পৌঁছে দিই আপনার হাতে। ভালো জাতের শস্য থেকে সম্পূর্ণ হাতের স্পর্শ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ফ্যাক্টরিতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত বসুন্ধরা গুঁড়ো মশলা। বসুন্ধরা গুঁড়ো মশলা, প্রকৃতি হলে আপনার হাতে। They've really struggled apart from the first three batsmen now into the double figures. I thought Finn Allen was looking good, 15 quick, 15 of just 10, 20 odd from Ravindra and Young also picking up 20 and 20 deliveries, both these batsmen, but nobody going on to convert the starts in a big one. That's the reason they are in this position. 92 for 5 after the end of the 15th over. You really have to get someone, hit some boundaries here. Otherwise, it's again going to be a low total for Bangladesh to chase. Shakib. This position 92 for 5. They want the second one, it's not there. Hit some boundaries here. Otherwise, it's again going to be a low total for Bangladesh to chase. Shakib. Well, he has a lot of variety. Have a look at the release on the left side. That's the normal release. And then the Chinaman or the rolling the fingers over the wrist. Beautiful. I haven't seen that before. Have you, Mazhar? Good evening. Have a look at the release on the left side. That's the normal release. And then the Chinaman or the Good evening, Atab. rolling the fingers over. Looking for, settle for one. To be honest, I haven't seen at all Shakib Al Hasan trying that delivery. I told you before, he's trying something new in the series. The left arm wrist spin. That is beautiful. Oh yes, there's something refreshing to see from Shakib Al Hasan, trying to develop a different kind of variety. And once he gets a good control of it, then it'll be a serious threat, I can tell you that. Absolutely brilliant from Shakib Al Hasan. And that's what he does on the left of the screen. On the right, first time he's rolled his wrist over. Once he gets a good control of it, then brilliant. It'll be a serious threat, very nice. Left arm wrist spin. Absolutely brilliant from Shakib Al Hasan. He hasn't picked up a wicket yet. None for 21. But New Zealand over. Three batsmen getting in, then getting out. Definitely, after the way Finn Allen started, Rachin Ravindra as well, Will Young, all the batsmen got the starts just when they needed to convert those starts into a bigger one to build up a partnership, and someone from top three has to go till the end. But unfortunately for New Zealand, things hasn't gone their way so far. Once again, Shakib Al Hasan bowling at the right length. Gone for singles in each of his deliveries in this over. Good partnership, 25 of 31. Two for 29 with second T20 international. Again, a single to finish the over. So 6 runs in that over. 88 for 5. Single to finish the over. So 6 runs in that over. 88 for 5. Mustafizur Rahman has stood out. He's just given away 5 runs, picked up a wicket at the very first ball that he bowled in this innings.
He's only bowled 2 overs. Mohammad Saifuddin. It's been 40 balls since the last boundary. That's how well the Bangladeshi bowlers have bowled. And it's not only about looking to hit boundaries, but also the matter of question whether you'll be able to pick up, or rather runs. This is the first wicket. Finn Allen chipping one at mid-on. Will Young getting trapped in front. Colin the grand home. Took the review. Went in favour of the bowler.